I speak to you today as a lifelong supporter and true friend of Israel. I came here to speak to you about where I stand on the future of American relations with our strategic ally, our unbreakable friendship, and our cultural brother, the only democracy in the Middle East, the State of Israel. My number one priority is to dismantle the disastrous deal with Iran. I have been in business a long time. I know deal making. And let me tell you, this deal is catastrophic for America, for Israel, and for the whole of the Middle East. The problem here is fundamental. We've rewarded the world's leading state sponsor of terror with $150 billion, and we received absolutely nothing in return. The biggest concern with the deal is not necessarily that Iran is going to violate it. The bigger problem is that they can keep the terms and still get the bomb by simply running out the clock. And of course, they'll keep the billions and billions of dollars that we so stupidly and foolishly gave them. The deal doesn't even require Iran to dismantle its military nuclear capability. Yes, it places limits on its military nuclear program for only a certain number of years. But when those restrictions expire, Iran will have an industrial-sized military nuclear capability ready to go and with zero provision for delay, no matter how bad Iran's behavior is. Terrible, terrible situation that we are all placed in, and especially Israel. When I'm president, I will adopt a strategy that focuses on three things when it comes to Iran. First, we will stand up to Iran's aggressive push to destabilize and dominate the region. Iran is a problem in Iraq, a problem in Syria, a problem in Lebanon, a problem in Yemen, and will be a very, very major problem for Saudi Arabia. Literally every day, Iran provides more and better weapons to support their puppet states. Now they're in Syria trying to establish another front against Israel from the Syrian side of the Golan Heights. In Gaza, Iran is supporting Hamas and Islamic Jihad. And in the West Bank, they're openly offering Palestinians $7,000 per terror attack and $30,000 for every Palestinian terrorist home that's been destroyed. A deplorable, deplorable situation. Secondly, we will totally dismantle Iran's global terror network, which is big and powerful, but not powerful like us. During the last 5 years, Iran has perpetuated terror attacks in 25 different countries on 5 continents. Iran is the biggest sponsor of terrorism around the world, and we will work to dismantle that reach. Believe me, believe me. Third, at the very least, we must enforce the terms of the previous deal to hold Iran totally accountable, and we will enforce it like you've never seen a contract enforced before, folks. Believe me. Iran has already, since the deal is in place, test-fired ballistic missiles 3 times. Those ballistic missiles, with a range of 1,250 miles, were designed to intimidate not only Israel, which is only 600 miles away, but also intended to frighten Europe and someday maybe hit even the United States. And we're not going to let that happen. We're not letting it happen, and we're not letting it happen to Israel, believe me. Thank you. Do you want to hear something really shocking? As many of the great people in this room know, painted on those missiles in both Hebrew and Farsi were the words, "Israel must be wiped off the face of the earth." You can forget that. The Iranian regime is the leading state sponsor of terror. No action taken by the regime has been more dangerous than its pursuit of nuclear weapons and the means
of delivering them. Today, we have definitive proof that this Iranian promise was a lie. Last week, Israel published intelligence documents, long concealed by Iran, conclusively showing the Iranian regime and its history of pursuing nuclear weapons. The fact is, this was a horrible one-sided deal that should have never, ever been made. It didn't bring calm, it didn't bring peace, and it never will. Over the past few months, we have engaged extensively with our allies and partners around the world, including France, Germany, and the United Kingdom. We have also consulted with our friends from across the Middle East. We are unified in our understanding of the threat and in our conviction that Iran must never acquire a nuclear weapon. After these consultations, it is clear to me that we cannot prevent an Iranian nuclear bomb under the decaying and rotten structure of the current agreement. Therefore, I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal. In a few moments, I will sign a presidential memorandum to begin reinstating U.S. nuclear sanctions on the Iranian regime. We will be instituting the highest level of economic sanction. Any nation that helps Iran in its quest for nuclear weapons could also be strongly sanctioned by the United States. America will not be held hostage to nuclear blackmail. We will not allow American cities to be threatened with destruction, and we will not allow a regime that chants death to America to gain access to the most deadly weapons on earth. As we exit the Iran deal, we will be working with our allies to find a real, comprehensive, and lasting solution to the Iranian nuclear threat. If the regime continues its nuclear aspirations, it will have bigger problems than it has ever had before. החלטה משמעותית מעין כמותה של הנשיא טראמפ, ההחלטה הכי משמעותית שהוא קיבל עד עכשיו. ארצות הברית יוצאת, פורשת מהסכם הגרעין עם איראן ומחזירה את הרמה הגבוהה ביותר של הסנקציות שהנשיא טראמפ יכול להחזיר. הנשיא טראמפ קיבל היום החלטה אמיצה, החלטה נכונה. לו היה הסכם הגרעין עם איראן נשאר על כנו, תוך כמה שנים הוא היה מאפשר לאיראן להעשיר מספיק אורניום כדי לייצר ארסנל שלם של פצצות גרעין. בנוסף, ההסכם הזה כבר הזרים לאיראן מיליארדי דולרים, והכסף הזה מממן את מכונת המלחמה של איראן ברחבי המזרח התיכון, בתימן, בעיראק, בלבנון, בעזה, כמובן גם בסוריה. זה מה שאיראן עושה היום כשאין לה ארסנל גרעיני. ואני מבקש מכם לחשוב מה איראן תעשה כשיהיה לה נשק כזה, בתוספת מאות מיליארדי דולרים שהיא תקבל מהסרת הסנקציות למימון הטרור והתוקפנות שלה. איראן מצהירה במפורש שמטרתה להשתמש בסוריה כבסיס קדמי ממנו היא תתקוף אותנו. And we'll come back and say, we don't want to negotiate, and of course they're going to say that, and if I were their position, I'd say that too for the first couple of months. We're not going to negotiate, but they'll negotiate. Or something will happen. It's a deal to hurt the world, and certainly Israel, you saw Benjamin Netanyahu get up yesterday and talk so favorably about what we did. I would advise Iran not to start their nuclear program. I would advise them very strongly. If they do, there will be very severe consequence. Okay? כן, טוב, זה ניצחון ישראלי ענק, מה שראינו כאן. מעולם לא נסע נשיא ארצות, אנחנו רואים את זה כבר פעם רביעית על נאומי טראמפ בשנה האחרונה. ניצחון לנתניהו. לא, זה ניצחון ישראלי ענק, אני חושב. ניצחון לראש ממשלת ישראל. אחד, קודם כל ודאי של נתניהו, מעבר לזה לישראלים, אחד לאחד לוקח נשיא ארצות הברית, את סל הטיעונים הישראלי, שנשמע בשנים האחרונות מפי בנימין נתניהו, שברור, רואים את תביעות ידיו בהסכם הזה, בנאום הזה, ואחד לאחד הוא מאמץ אותם, הוא מדבר על הניסיון לזרוע אי סדר במזרח התיכון, על חיזבאללה, על החמאס,
חמאס, על סוריה, הוא מאמץ את משטר סנקציות מלא מלא למרות שיש לו ברקע את צפון קוריאה. צריך להגיד, זה הישג מאוד משמעותי, קודם כל למדינת ישראל, מדינה קטנה של 8 מיליון אזרחים שכיוונה הערב את כיוונו של העולם, ובראש ובראשונה לבנימין נתניהו, ודי נזכר במה היה כאן עם נשיא ארצות הברית הקודם, לאיזה כיוון הוא לקח בנאום קהיר 2008, ואיזה כיוון לוקח טראמפ ב-2018, שאלנו, האם אתה מרוצה מביטול הסכם הגרעין? וכאן, הנה הנתונים, 62% מרוצים מהביטול, זה כמעט מגיע עד לתקרה, 17% אומרים שהביטול הסכם הגרעין לא טוב. במג'לס, הפרלמנט בטהרן, צועקים שוב מוות לאמריקה, סביב דגל ארצות הברית שהוצת. תגובה למהלך האמריקאי, חברי הפרלמנט האיראני הציתו את דגל ארצות הברית מעל בימת המג'לס האיראני, יחד עם עותק נוסח הסכם הגרעין שלה מול המעצמות. نظام آمریکایی از آغاز پیدایش جمهوری اسلامی با او دشمن بود و بد بود و در صدد براندازی بود. بدنشون هم در زیر خاک خوراک کرم و مور و مار شد. جمهوری اسلامی به حمدالله با قدرت سینه سپر کرده ایستاده. בעיתונות הסעודית לגלגו על האיראנים ופרסמו תמונות בהן רואים את הנשיא האמריקאי מחזיק בחתימה על נטישת ההסכם עם הכיתוב Game Over באנגלית. בתמונה אחרת רואים את האייתולות של איראן בוכים בעקבות המהלך. בהודעה הרשמית של הסעודים נאמר כי הם מברכים ותומכים בצעדים עליהם הודיע טראמפ, נסיגה מהסכם הגרעין והצהרה על הטלת סנקציות כלכליות על איראן. בהמשך דיברו על הרווחים שאיראן כבר השיגה מההסכם, והם השתמשה כדי להמשיך לתמוך בארגוני טרור כמו חיזבאללה בלבנון, החות'ים בתימן ובבשאר אל-אסד בסוריה כדי לערער את היציבות האזורית. בעקבות ההצהרה האירופאית, במצרים שמתנגדים להסכם הגרעין, שאלו כיצד ארצות הברית תוכל להכריח את מדינות העולם שלא לעבוד מול איראן. يعني على الأقل احنا فاهمين موقف الشركات الأمريكية أن الاتفاقيات سيتم تجميدها، ولكن ما هو موقف الشركات الأوروبية؟ ما هو موقف الصين؟ ما هو موقف روسيا؟ ביטול הסכם הגרעין על ידי דונלד טראמפ חידד את הקוטביות במזרח התיכון, והמחיש באופן הכי ברור את המחנות השונים.